Ja, aber der hat auch nur Unglück erlebt, das ist das. Das ist der Zubau da jetzt, oder? Ja, wo es da hochgeht, gell? When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Ja, das glaube ich. Wann ist denn der gestorben? Das steht gar nicht. Das ist gar nicht. I'm sure Edie was happy to have her back. Ah, der ist noch in Indien. Oder wie? And to see kids in the house again. Ach so, warte mal. Wir haben alle, also meine Geschwister und die Edith hat jeder sein eigenes Gemüsebeetchen gehabt und die Mutti. Mutti auch. Weil das war ja so ihr Wow. The Das house wird had to immer get a little schöner. bigger, but Edie was used to that. Deswegen der komische Aufbau, der was ein bisschen ausschaut wie Hello Neighbor. Aber bitte, wie schön. Aber ja, so habe ich das gemeint, so mit Lichter, wow, in den Baum eingebaut, wie ein Baumhaus. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wie schön ist das, bitte? So schön wie die ganzen And for a Umgebung. while, things were good. Almost normal. So schön wie das alles ist, aber so schlimm sind diese Geschichten, die wir da erleben gerade. Sie hat uns daheim unterrichtet. Mrs. Finch jetzt wirklich? Ich meine, das sind doch deine Kinder gewesen, Mrs. Finch? Okay. Aber es waren But it dann nur didn't mehr... last. Aber es waren dann nur mehr 2 Sitze, nachdem der Milton nicht mehr da war, oder wie? Also das war auf jeden Fall das Unterrichtszimmer. Ja? Okay. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. War das ein Milton, sein Zimmer dann? Hat die Edie an das baut, damit er da wirklich sein Zimmer hat? Ja. Oh, genial. Wow. Das wird immer besser. Okay, jetzt sehen wir die Geschichte von unserem verschwundenen Bruder, oder? Der Milton. Hat er so gern gemahlen? I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Tatsache. Und wenn das er gemahlen hat mit 10 Jahren, wow. Einfach wow. Dann war er wirklich schon ein Maler. Was? Wie? Hinauf. Ah, wir haben eine Sternwarte da mit drinnen. Oh, da ist sein Gedenkschrein. Erzählen wir wieder eine nächste furchtbare Geschichte. Ich bin gar nicht bereit. Ich verstehe, warum meine Dirndl mir das Spiel empfohlen haben, weil die genau wissen, wie emotional ich bin. Aber es ist schon fast ein bisschen peinlich. Ich tue die ganze Zeit nur raunzen. Okay, wir schauen uns das jetzt trotzdem an. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Daumenkino, ich kann nicht mehr.
Daumenkino im Daumenkino. Kreativ. I was four Okay. when Milton disappeared. Wir sehen die Geschichte doch nicht. Er ist einfach verschwunden. Oder wie? Ich habe gedacht, wir sehen die Geschichte, wie er. Ich meine, gut, das weiß ja keiner, wie er verschwunden ist, aber ich habe gedacht. Keine Ahnung. Okay. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Was immer Milton im Haus gefunden hatte. Wow, die Aussicht ist auch genial. Die hätten so eine schöne Kindheit haben können, oder? Schaut euch das an. Hey, wirklich jetzt, für sowas. Ich würde es nicht übertreiben anfangen, aber würde ich töten. Nein, das sage ich jetzt nicht. Das ist so schön. Aber da geht's nur weiter rauf. Alles klar. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Deswegen wollte sie ihre Mutter, gell? Na, ihr Oma. Ihr Oma. Deswegen wollte sie ihr Oma als einzige in ein Heim stecken. Sie hat ihr die Schuld gegeben, dass der Milton verschwunden ist. Aber warum? Er ist ja verschwunden, da kann er. Hä? Okay. Das ist so cool. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Kann nicht mehr. Da mit so Hängersitze. Wie romantisch will es sein. Ich sage ja, die Geschichten dahinter sind so konträr zu dem Ganzen, zu der Atmosphäre da. Ich kann nicht mehr. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Was genau meinst du mit dem Geruch? Ja, ja. Ja. Ich hab's verstanden. Okay. Da war Zocker. Ich lieb's. Ich liebe es. Leideln. Highschool-Diplom. Also er hat da herum wirklich gelebt, gehaust, aber ich finde jetzt, also ich finde es jetzt nicht verwerflich. So ein bisschen, ich glaube wir Zocker kennen das alle. Vor allem, schaut's einmal, so zocken, da gehe ich auch nicht mehr raus, der hat da ja fast alles. Also ein Kühlschrank, ein Mikro, okay, mit Mikrowellenessen wäre ich jetzt persönlich nicht so begeistert. Aber
Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behaviour. His mind began to Was begann? wander. Verstehe aber, wenn er immer das Gleiche macht da. Aber das ist wahrscheinlich nicht gut. Bei so einer Maschine. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. Hoppla. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Naja, es kann halt auch nicht die Erfüllung sein, gell? Arm, wenn die Leute sowas machen wie ich habe auch Fabrikarbeiten hinter mir, also. Aber das ist wirklich eintönig. Das ist halt, der Kopf ist wirklich nie richtig weil warum auch, was muss man da schon, ne? Aber bei so einer Maschine darf der Kopf halt nicht wegriffen. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Ah, da auf, ich hab's schon gesehen. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Er war aber Like nicht a whole new fokussiert. Lewis. So I let him go on. Und da hat er dann keine mehr kiffen können und I dann, even encouraged him. das ist jetzt in It seemed seinem very promising nüchternen. at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Das haben sie so cool gemacht, das wird immer größer da. Das verschwimmt mit seiner Realität. And songs for them to play. Hoppla, wo bin ich da? He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But
but his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. Super Mario. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Hoppla. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Absoluten Realitätsverlust gehabt, gell? In Louisburg, he heard rumors of a beautiful prince. The prince was on his own quest for finsteren Schlangen. sinister serpents. Und so genau wie Dungeon and ja. He followed the sound of his Harfe. silver harp. Oh, jetzt wird's ein bisschen viel. Da lenken und den Fisch immer nehmen und da rein und dann umschupfen. Nein, ich hab's versammelt. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Bin ich jetzt der Louis? Ja, ich glaube.
Es wird Began mein to Spiel forget the sein. world we know. Oh je, der hat halt keine Visionen und Aussichten mehr gehabt. Und ewig dieses Fisch nehmen und man hat es jetzt eh schon gesehen, das habe ich jetzt auch schon wie im Schlaf gemacht und habe nebenbei da was anderes, das ist furchtbar. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Hm, He was war began to das? despise the man with a royal contempt. Ja. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Das ist schon wieder so genial gemacht, wenn die Geschichte nicht gerade so wahnsinnig Including the wise calico who'd insisted on advising. tief wäre, schon wieder. Molly. His prince waited, holding his crown. Haben wir uns jetzt dann dafür entschieden, dass wir einen Prinzen heiraten statt eine Königin? was Ich only habe one das ein thing bisschen left to anders do. gelesen gehabt. Aber ist okay. Bend down his head. Na? Ich geb doch meinen Kopf jetzt halt unter die Guillotine da rein. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Oh. Hm. Ja. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, sie hat kein gutes Verhältnis mehr mit der gehabt. But I understand why we left. Okay, jetzt sind wir in der Daunien. Baum. Weil, der Edith Zimmer haben wir noch nicht gesehen, gell? My mom ended up leaving everything behind. Jetzt ist das, warum sind wir dann so? Ah, das ist unser Papa, gell? Ja.
Äh, ähm, die haben noch nicht alles gesehen, glaube ich. Warte mal. Doch, da waren wir schon. Passt schon. Dann ganz rauf. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Das ist jetzt. Das ist jetzt mein Zimmer. Also, But it had to end one way or another. All that's left now was to tell you about that last night. okay. Schau mal. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Okay, jetzt kommen wir in die Bibliothek, wo wir am Anfang nur reinschauen haben können. Ja. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Ja. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Sie wollte mich schützen, dass mir also auch was Schlimmes widerfährt, weil sie gedacht hat, dass dieser Fluch oder was auch immer, dieser Familienfluch da an diesem Haus klebt. Ja, ist auch irgendwie ein nachvollziehbarer Gedanken, finde ich, weil man als Mutter alles tun tät, um seine Kinder zu beschützen. Wurscht, ob das jetzt dann in irgendeiner Weise, also ob das Sinn ergibt oder nicht. Also das ist, in dem Moment denkt man über das gar nicht nach, glaube ich. Da kann's noch so, das kann noch so irrsinnig sich anhören. Würde man einfach aus Beschützen heraus alles We'll have the probieren. nursing home send a van for you in the morning. Okay? Oh. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Ah ja, schau. Das ist voll die Ebbe. Soll ich runtergehen? Ganz, okay. There'd Moment. been an earthquake out in the middle of the ocean.
They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Kann man jetzt rübergehen zum alten Haus? Tatsächlich. Und ja, But I ich kann never mir thought vorstellen, I'd go back to it. dass When das the alles so nach fog Algen rolled in, stinkt. I lost my way. I got turned around. Bin immer nur geradeaus gegangen, wo das Haus eigentlich war. For a while, I wandered. I started seeing things. Oh. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Ein alter Ofen, ein richtiger Omi-Ofen. Ein altes Klo. Ja, so alt ist das nicht, hat einen Spülkasten, alles gut. Or maybe I came back to them. Weiß es. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But
but I guess if you're reading this now, 22. Woche schwanger. things didn't work out that way. Na, This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. ach so. Okay. Dann glaube ich, war das jetzt das Ende. Das war eine sehr emotionale Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, für mich war das auch sehr emotional. Weiß gar nicht, was ich jetzt dann wieder dazu sagen soll. Es war jede Geschichte für sich einfach furchtbar. Furchtbar im Sinne von sehr traurig. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Spiel wieder bei einem neuen Projekt. Und dann bin ich für heute raus. Sag ich danke. Ciao.